Good morning students, welcome to Sheba online class. Today our topic, the same topic, unit 1 electrostatics. So inside of the topic we learn about the capacitors in series. Okay. So last class we learned about the capacitors means what. So we know the capacitors means it's conducting one metal type. Okay. The one metal inside of the charges will be produced in the electric field. So thus charge will be, it's a conductor, it's conducting a current, electric field. Okay. So this conductor we having on capacitors, so it's a series capacitor. Because of one voltage will be have, 3 capacitors will be have. Okay. So these 3 capacitors connected with one voltage, one battery. Okay. So this battery, it's a conducting a current, its capacity will be produced. Okay. So the total capacity having a 10 is to the power of 4 volt. Okay. So this is a volt positive and negative charge will be there. So it will be connected in the 3 capacitors. One is C1 and another one is C2 and another one is third capacitor. So these 3 will be connected, parallel will be there. Okay. So equally connected in this series. So having a voltage means V1 and W means work done. Okay. So this charge will be produced, finally the work done will be having. So the W1 divided by Q, it's a charge. So V2 is equal to having a 3 capacitors, no. So the taking a 3 voltage, V1, V2 and V3. So 3 capacitors also done with our works. So the V is equal to V1 plus V2 plus V3. So the Q divided by CS. CS is having a total capacitors. So it's divided into the V1 value, V2 value and V3 value. It's a C1, C2, C3 is having a CS, the total conducting current. So Q divided by CS is there. So Q is find out the outside. So 1 divided by C1, C2 and C3. Finally these capacitors having the total current because of we connecting only one voltage. So this voltage will be parallelly connected with 3 capacitors. So the current also produced equally. So the Q is equal to same and the V is different. So here Q charge will be same and volt will be different. So different volt will be connected because of here 1 volt. So for last class we learned, so the capacitors வந்து connect பண்றோம் அப்படினாக்கா first 3 capacitors connect பண்ணிருக்கோம். பட் ஆனா first capacitorsல தான் என்ன ஆகும் அப்படினா current அதிகமா charges இழுக்கும், charges produce ஆகும். So for after second capacitor, third capacitorsல என்ன ஆகும், charges கம்மியா தான் produce ஆகும். So first வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், 3 volt charge வந்து produce ஆகுது first capacitorsல. Next 2 volt produce ஆகுது, next 1 volt. So these 5 volts will be produce these capacitors. So V will be different and the Q charge will be same. So here taken as 1 divided by CS is equal to 1 by C1, C2 and C3. So finally we having a 1 by CS is equal to n number of charges will be produced. So n divided by capacitors. So here we taken as n divided by capacitance. So CS is equal to C divided by n. So it's a reversible change. So 1 divided by CS is equal to C1, C2 only having. Because of C3 is finally a 1 volt. Okay. So does not considered. So 1 by CS is equal to, it's a cross multiplying. So C1 plus C2 divided by C1 C2. So finally we having CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. So V is directly proportional to charge because the voltage will be directly proportional to the current charge. So V is equal to Q by, here the charge is there and the capacitors is 3 capacitors. No, so included the capacitors also. So C is included this charge. So V is equal to voltage எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும், கரண்ட் கெபாசிட்டர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா தான் என்ன இருக்கும், வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. So V is equal to Q divided by capacitors. So VC is equal to 0. Finally voltage and the capacitors is equal to 0. So here we taken as capacitors in parallel. So in difference between these two is, here the charge will be same and the voltage will be different. Here the charge will be different and the voltage will be same. So Q is directly proportional to volt. Here the Q charge is
finally is equal, right? So here is directly proportional to V. So Q is equal to Vc already included. Okay, here we taken as 1 volt and the 3 capacitors is there. So this volt will be first produced on this capacitor. So இங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா வோல்ட் வந்து ஈக்குவலா மூணுத்துலயும் வந்து பாஸ் ஆகுது. So பாஸ் ஆகுது ஈக்குவலா தான் பாஸ் ஆகுது. இது எடுத்துக்கிறதும் என்ன பண்ணுது ஈக்குவலா தான் எடுத்துக்குது. பட் ஆனா இங்க என்ன ஆகும் அப்படினா என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும்னு பார்த்தா here positive charge is there. Okay, here negative charge. So இந்த positive charge first போய் கனெக்ட் ஆச்சுனா இங்க பாசிட்டிவ் அதிகமா இருக்கும். நெகட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் போய் இங்க C1 ல கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படினா பாஸ் ஆகுது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படினா என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் தான் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாது கெப்பாசிட்டர்ஸை பொறுத்தது தான். இங்கே சார்ஜஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுதுன்றதை பொறுத்தது தான் இங்கே கெப்பாசிட்டர்ஸில் எந்த சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ வோல்ட் இருக்குன்றது. ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இங்கேயும் என்ன ஆகும் இந்த சார்ஜ் இங்கே ப்ளஸ்க்கு போகுது சேம் அட் எ டைம் வந்து இங்கேயும் போகுது. ஓகேவா, ஸோ அப்படி போகும்போது இங்கேயும் வந்து ப்ளஸ் அதிகமாக போதா. ஸோ இதுக்கு வந்து 2 ways இருக்குது, ரைட்? ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இந்த சைடு போகலாம், நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த சைடும் போகலாம். ஓகே, ஸோ எது அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதை வச்சு தான் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸை கண்டக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ V is equal to work done by a charges. So VCP is equal to CP means capacitance in parallel. So CP will be taken VC1, C2 and C3. So here charge will be taken as Q1, Q2 and Q3. So VCP is equal to V will be find out in outside. So the bracket la வந்து என்ன பண்றோம் C1, C2, C3 எடுத்துக்கிறோம். So CP is equal to finally we having voltage and the voltage will be cancelled. CP is equal to C1, C2, C3. So finally V is the same, right? So V will be taken out. So Q is a difference. Its Q charge will be different and the voltage will be same. So these two diagram it's compared to this one is a here voltage is first we taken as a 3 volt, after that 2 volt, after that 1 volt. Here we take an equal volt will be produced, but the charge only a difference. Okay, here charge difference, volt will be same. So now continuation as distribution of charge in a conductor. So one conductor is there, it's conducting a current. Okay, we are applying some electric field, the charge will be produced. So the conductor will be charged in the distribution. Okay, distribute to another objects. So here we taken as one spherical shape conductor. Okay, one spherical mirror will be there. So here the current will be distributed to another metals. So here this radius will be taken as R. It's a center point because the charge will be distributed in this spherical surface. So here inside of the surface there is no charge, no electron is produced. Okay, so because of we are applying some positive charges means the charge will be produced outside of the surface, it's equally distributed. Okay, so inside of the surface there is empty, there is no charge. So here we taken as one metal, one spherical metal means applying this metal it's a high charge will be produced. Here it's passed out through one metallic wire. So this wire will be connected at another radius of spherical mirror. It's a small size mirror, it's a big size, it's a small size spherical ball. So here we taken as this also a center of point R. So this will be produce a low charges will be distributed. So here taken as VA, here taken second one is a VB, it's a Q1 and another one is a Q2. Here the conducting current there is a potential difference is high to low. Already we know that. Okay, so the electric current will be distributed or passed out through another metal means it's a high to low potential will be produced. No, there is no changes in this formula. So the equal charges will be distributed to equal surface. The surface of the spherical ball there is a distributed, the charges will be equal. So VA is equal to taken as already we know that, right? It's a formula. So 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1. So VB will be taken as this formula. Here the density is equal to charge divided by surface area. What the current produced, the surface area of the spherical ball will be current distributed and produced also. So here
it's a sigma is a density, so is equal to Q by A will be taken. So VA is equal to VB. Here taken as this formula will be applied, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 will be taken, here R2 will be taken. So it's finally they crossed out, this is a positive and another one is a negative, so it's a crossed. So it's cancel out this equation, so Q1 by R1 is equal to Q2 by R1 will only taken. So here sigma is the value of Q1 by A1, Q2 by A2. So here the applying the Q1 by A1 is the value of sigma 1, right. So here taken as Q1 A1 is equal to, sigma A1 is equal to Q1, sigma A2 is equal to Q2. So sigma A1 is a value of 4 pi R1. So here the epsilon naught only cancel, so 4 pi R1 only taken. So sigma 1 is equal to 4 pi R1 square, it's a sigma 2 is equal to 4 pi R2 square. So it's a Q2. Finally we taken as sigma 1 4 pi R1 square R2 square. So here one R1 is there, here the square is there. So one R only cancel out. So finally we taken as Q1 R1. So here 4 pi also cancel. This 4 pi and this 4 pi will be cancel out. Okay. So for sigma 1 is equal to R1 is equal to sigma 2 R2. Here density and the radius will be same, constant. Okay, so the charge will be distributed equally in the two spherical balls. So here it's another taken as another constant. Here sigma is directly proportional to 1 by R. It's a radius of spherical ball. So it's this radius also equally distributed the positive surface. It's a charge is a positive charges. So it will be distributed also equally. Okay. So நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த spherical ball இருக்க radius சென்டர்ல நம்ம பாக்கும்போது என்ன ஆகுது, சார்ஜஸ் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. அப்ப சென்டர்ல எந்த சார்ஜஸ் இருக்காது, எலக்ட்ரான்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மொத்தம் எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அவுட்டர் லேயர்ல மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா நம்ம எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணிட்டோம்னா ஈக்குவல் சார்ஜஸ். இப்போ நம்ம இங்கே மெஷர் பண்ணாலும் சார்ஜஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும், இங்கே மெஷர் பண்ணாலும் சரி, இங்கே மெஷர் பண்ணாலும், இல்லை எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு சார்ஜஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறது எப்படி இருக்கும், ஈக்குவல் சர்ஃபேஸாக தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ அதே போல் தான் இந்த பால்லையும். ஸோ இது பிக் சைஸாக இருக்குது, இது ஸ்மால் சைஸாக இருக்குது, பட் சைஸ் ஒன்லி டிஃப்ரெண்ட், சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் வில் பி சேம். ஓகே. ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் எ கண்டக்டர்ஸ். ஒரு கண்டக்டர்லேருந்து இன்னொரு கண்டக்டருக்கு சார்ஜஸ் என்ன ஆகுது, மெட்டாலிக் ஒயர் மூலமா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஸோ திஸ் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். Here now learn about the corona discharge. So corona discharge means what? It's discharging, the current will be passed out through the higher surface to lower surface. It's a small surface. So here we taken as one spherical ball, here taken as some irregular shaped metallic ball. So here is a spherical. So here distributing the charge is the same. So equally distributed through the positive charges. In center of the position is empty position. So here the taken as the charge will be insert in this area. So it distributed is not equally because the shape will be irregular. Okay. So இங்க வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா charges ரொம்ப வந்து distance measure பண்ணிட்டு distribute ஆயிருக்கு. இங்க வந்து என்ன ஆகுது, irregular shape இருக்கா, இங்க வந்து small circumference இருக்கா, ஒரு ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ இங்கே ஏரியா சின்னதாக இருக்கும்போது சார்ஜஸ் என்ன ஆகுது, அதிகமாக வந்து கவர் ஆகுது. ஏரியா பெருசாக இருக்கும்போது சார்ஜஸ் என்ன ஆகுது, கம்மியாக கவர் ஆகுது. ஸோ ஹியர் ஏரியா வில் பி ஸ்மால். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம ஒரு இன்சுலேட்டிங், அதாவது இன்சுலேட்டர் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் கண்டக்டிங் த கரண்ட். ஓகே, இட்ஸ் அ இன்சுலேட்டர், ஆல்ரெடி வி நோ தட், ரைட். ஸோ அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த இன்சுலேட்டர் பக்கத்தில் வைக்கும்போது இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்க இன்சுலேட்டராக வந்து நம்ம வந்து பக்கத்தில் வந்து இங்கே வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்மால் ஒரு ராட் மாதிரி. ஓகே, இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸில் இருக்குது இந்த ராடு ஃபுல்லானாக்கா, அந்த ராடு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து என்ன பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ அட்ராக்ட் பண்ணும்போது இங்கே இருக்க சார்ஜஸ் ஃபுல்லாக வந்து எங்கே இதுவாகுது அப்படின்னாக்கா, கவர் ஆகுதுன்னா ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் இருக்க இந்த ஏரியாவில் தான். ஸோ இங்கேருந்து இந்த சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் எப்படி வெளியாகுது அப்படின்னா ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி வெளியே என்ன பண்ணுது, மூவ் ஆன் பண்ணுது. ஸோ ஹியர் த அயனைசேஷன் வில் பி ஹை மீன்ஸ்
charge will be distributed. இங்கே வந்து அயனைசேஷன் ஹையாக இருக்கும்போது சார்ஜஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்றாங்க, ஈக்குவலாக வெளியே ஸ்மால் சர்ஃபேஸில் வந்து என்ன ஆகுது, டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி வெளியே வந்துடுது. பிகாஸ் இங்கே வந்து என்ன ஆக முடியல, அதால் ரொம்ப இப்போ சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக அங்கே ப்ரொடியூஸ்ட் ஆகி என்ன ஆக முடியல, அதால் டிஸ்டன்ஸை வந்து அங்கே வந்து இருக்க முடியல. ஸோ அது என்ன பண்ணுது, ஸ்ப்ளிட் த்ரூ த அவுட் சைட். ஸோ அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் என்ன பண்ணுது, வெளியே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார்ஜஸ் இன் த corona surface. So here the radius will be low, charge density will be low. So radiusல சின்ன கம்மியாக இருக்கும்போது சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகுது, here radius என்ன ஆகுது, கம்மியாக இருக்கும்போது சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து ஹையாக இருக்குது. ஸோ ரேடியஸ் ஹையாக இருக்கும்போது சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன ஆகுது, லோவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ here the same law will be applicable in the lightning conductors. Okay, here the lightning will be there. So it's a conductor current is it's a one type of the pillar. Okay, so this pillar it's conducting the lightning. Okay, so என்ன ஆகுது, thunderstorm வந்து என்ன பண்ணுது, அது அப்சர்வ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குது. ஸோ அந்த பில்லர் தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு வீடு இருக்குது, ஒரு ஹவுஸு, அது மேலே வந்து நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம், இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அங்கே வந்து என்ன பண்ணோம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த தண்டர்லேருந்து இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, 2 clouds வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது. அட்ராக்ட் ஆகும்போது தண்டர்ஸ்டார்ம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பிகாஸ் one positive electron, one negative electron. So the 2 charges will be attract each other. So the thunderstorm will be produced. So these charge finally distributed to one charge only outside will be spread out. So அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம், இல்லைன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம். ஸோ இன்கேஸ் வந்து இங்கே வந்து பில்லர் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்குது அப்படின்னா, தண்டர்ஸ்டார்ம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸை மட்டும் கீழே என்ன பண்ணோம், புஷ் பண்ணி வெளியே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அந்த சார்ஜஸ் என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு நம்ம நார்மலாக ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் மேலே படும். ஸோ இன்கேஸ் அங்கே பர்சன் இல்லை, அந்த பில்லர் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணுது, கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னும் போது அந்த சார்ஜஸ் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே கண்டக்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸில் இருக்கும்போது அதை அட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து கிரவுண்டுக்கு என்ன பண்ணிடும், கிரவுண்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடும். ஸோ என்ன ஆகும், இன்சைட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இந்த பில்லர் இருக்கும்போது சேஃபாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் சேஃப்லி செக்யூர்லி measured. So it's a lightning conductor. Same law will be applicable in this surface. So here finally we taken as last one. It's a 5-mark question, important 5-mark question, Van de Graaff generator. So we taken as this diagram. Here this is a construction of Van de Graaff generator. So here taken as one spherical shape conductor is there. So the 2 comb will be here taken. So this one comb is a B1, another comb is a B2. So it's connected to the 2 valley. It's நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெள்ளிலலாம் கனெக்ட் பண்ணுவோம்ல ரப்பர் ஷேப் வேலி. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம், 2 வேலியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ணுறது ஒன்று வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டீன்னு எடுத்துக்கிறோம், அனதர் ஒன்று வந்து சீன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த 2 கனெக்டட் வேலி வந்து எதால் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரப்பர் டியூபால் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டியூப் வந்து நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது வந்து என்ன இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது, ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த வேலியில் வந்து நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். அந்த கோம்பில் வந்து ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ இந்த கோம் வந்து கார்னரில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ராட் மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பன் இதுவில் தான் நைஃப் மாதிரி தானே இருக்கும் கோம்போட கார்னரு. ஸோ அது வந்து ஈக்குவல் டு த கொரோனா டிஸ்சார்ஜ். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஆல்ரெடி ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறதுல சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து அந்த கோம்போட மிட் பாயிண்டில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சார்ஜஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் வந்து அது என்ன பண்ணிக்குது, உள்ளே அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த வேலி எந்த சைடு இதுவாகுது, லெஃப்ட் சைடுக்காக வந்து சர்க்குலேட் ஆகுது. ஸோ சர்க்குலேட் ஆகும்போது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ரப்பர் ராட் வச்சு தானே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது தேவைன்னா வந்து நம்ம சில்க் ராட் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் சில்க் ராட் வில் பி கனெக்டட் இன் திஸ் வேலி. ஸோ இட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். ஸோ தீஸ் சார்ஜ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டு inside of the surface the positive charge will be distributed. Outside of the surface is 2 charges will be distributed. One is positive and another one is a negative charges. So finally these positive charges attract to the negative charge of the outer surface.
உள்ளே இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெளியே இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஹியர் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் காமிச்சிருக்காங்க. பட் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் போத் சார்ஜஸும் இருக்கும். ஸோ இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸை அட்ராக்ட் பண்ணும்போது வெறும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும் உள்ளே என்ன ஆகிடும் இன்சைடில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மொத்தம் என்ன ஆகுது அவுட் சைடில் சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுது. ஹியர் இந்த வேலியில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும்ல அந்த சார்ஜஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ அதே போல் இந்த வேலியை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. உள்ளே வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் பில்லர், இந்த பில்லர் என்னது இன்சுலேட்டிங் பில்லர். ஸோ இன்சுலேட்டிங் பில்லர் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் கண்டக்டிங் த கரண்ட். இது அட்ராக்டும் பண்ணாது கண்டக்டும் பண்ணாது கரண்ட்டை. ஸோ த சார்ஜ் இஸ் discharge will be produced in this tube. ஸோ ரப்பர் டியூப் இஸ் தேர். ஸோ இந்த சார்ஜஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபைனலாக ஒன்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும் இருக்கும். நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கோம்பில் வந்து என்ன ஆகுது இந்த கோம் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு ரிலீஸ் பண்ணிடுது. இந்த கோம் வந்து வெறும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது கிரவுண்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ வான் de Graaff ஜென்ரேட்டர். ஸோ இந்த ஜென்ரேட்டர் எதுக்கு ஹையாக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வோல்டேஜ் பவர் வந்து ஹையாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 10 to the power of 7 volt will be produced. It's a compared to other generator, this only produce the potential difference will be very high. So here we taken as B, right? So இந்த value வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா 10 is to the power of 4 volt charges only distributed to this pillar. இந்த ராட்ல இருக்க distributing charge மட்டும் 10 is to the power of 4 charges distributed. So finally the charge will be distributed to negative charges. பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் இங்கே போயிடுது. ஸோ ஃபைனலாக அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகிடுது இங்கே கனெக்ட் ஆகிடுது பேட்டரியில். நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுது கிரவுண்டுக்கு ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணுது. ஸோ ஹியர் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஒன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு this generator. So it's a Van de Graaff generator. It's an important 5 mark question. So note it down. So today classes finally we know that the Van de Graaff generator. So after that Corona discharge. Okay. So it's an important 2 mark question. This is the important 5 mark questions. So the chapter will be over. It's a final topic. So the homework will be sent it on in the WhatsApp group. Note it down and write properly. So don't skip the homework. Okay. Thank you students.